హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ట్రెండ్ అండ్ ట్రాక్. రాజమండ్రిలో బియాండ్ హెవెన్ రెస్టారెంట్ వెళ్ళాను. పిజ్జా దోశ తిందామని. సరే పిజ్జా దోశ వేయడం వీడియో తీసుకోవచ్చా అని అడిగితే తీసుకోండి అన్నారు. పిజ్జా దోశ కోసం దోశ పిండి ఎలా వేశారనమాట. దోశ పిండి అది పిజ్జా దోశ. యాక్చువల్గా పిజ్జా అనేది మందంగా ఉంటుంది, దోశకు పలచగా ఉంటుంది. కాబట్టి మందం కోసం వీళ్ళు ఏం వేశారంటే మసాలా ఉప్మా వేశారు పిజ్జాలాగా మందంగా ఉండడం కోసం. తర్వాత స్పైసీ మసాలా వేశారు. బటర్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాడు. దోశ నిండా అలుముకునేలాగా చేశారు. మసాలా ఉప్మా, స్పైసీ మసాలా అండ్ బటర్. ఆనియన్స్, ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేశారు. క్యాప్సికమ్ స్లైసెస్, టమాటా స్లైసెస్, మిర్చి స్లైసెస్ వేశారు. ఆ స్లైసెస్ ముందే రెడీ పెట్టుకున్నారు. టమాటా, క్యాప్సికమ్, మిర్చి స్లైసెస్ మిక్స్డ్ అనమాట. ఇవి మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుని వేశారు. జలపెనో స్లైసెస్, ఇవి జలపెనో స్లైసెస్ వేశాడు. ఇప్పుడు ఇవేంటి, గ్రీన్ ఆలివ్ స్లైసెస్ వేశాడు. స్వీట్ కార్న్ కూడా వేశారు. టమోటా స్లైసెస్, మళ్ళా టమాటో స్లైసెస్ మళ్ళా వేసి బటర్ కూడా వేసాడు. కొద్దిగా మొత్తం అలుముకునేలాగా మిక్స్ చేస్తున్నారు. మిక్స్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెడ్ ఉప్మాలో, మసాలా ఉప్మాలో కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యి మొత్తం కలిసిపోయి అలుముకునేలాగా చేశారు. ఓకే, పిజ్జాలో వస్తుంది ఇప్పుడు. బాగా మిక్స్ అయింది, స్ప్రెడ్ అయింది. ఇప్పుడు పిజ్జా లుక్ కనబడుతుంది మనకి. దోశ, చీజ్ వేస్తున్నారు. పిజ్జా మసాలా, స్పెషల్ పిజ్జా మసాలా వేశారు. పిజ్జాల కోసం వాడే మసాలాని ఇక్కడ వాడారు. పిజ్జా దోశ కాబట్టి. సో వేగుతుంది, ఫ్రై అవ్వాలి కదా మరి.
వేగింది, ఫ్రై అయింది. కట్ చేస్తున్నారు. ఇలా కట్ చేసి ఎన్ని పీసెస్ కట్ చేస్తారంటే 4 పీసెస్ కింద కట్ చేస్తా అన్నాడు. ఎస్, 2 చిన్న పీసెస్ కింద, 2 పెద్ద పీసెస్ కింద కట్ చేసాడు. మొత్తం 4 పీసెస్ కింద వచ్చేలాగా. ఓకే, ప్లేట్ రెడీ చేసుకున్నాడు. ఒక్కో పీస్ తీయడం మొదలెట్టాడు. పిజ్జా దోశ. అయిపోయింది. వేడి వేడి పిజ్జా దోశ సర్వ్ చేశారు విత్ పల్లీ చట్నీ, కోకోనట్ చట్నీ అండ్ సాంబార్. పల్లీ చట్నీ, కోకోనట్ చట్నీ, సాంబార్తో సర్వ్ చేశారు. కానీ తిన్నాక కూడా చాలా బాగుంది ఇది. పిజ్జా దోశని ఇలా చట్నీ సాంబార్తో తినటం కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది, కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంది. మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మరొకండి.